Okay, now we see a very interesting topic, that is agreement between deBroglie's theory and Bohr's theory. So already we know that Bohr's theory is that to explain the atomic model. It also explains the spectra of hydrogen atoms. It also given many equations for radius, energy, velocity, like that. And de Broglie theory, which explains mainly about wave nature of electron-like microscopic particles. So the de Broglie theory lo total ga electron-like particles ki wave nature apply చేసారు. అదే మనకి బోర్స్ థియరీలో మాత్రం బోర్స్ థియరీలో ఎలక్ట్రాన్ మూమెంట్ కి మన వేవ్ నేచర్ అనేది అప్లికేషన్ ఏం లేదు. జస్ట్ అకార్డింగ్ టు బోర్స్ థియరీ ఎలక్ట్రాన్స్ revolves round the nucleus in a fixed circular paths called orbits with a having a definite energy and velocity. See, this is the main assumptions in Bohr's theory. That is, electrons revolve round the nucleus in a fixed circular paths called orbits, and every orbit is having, and every electron is having moving with a definite amount of energy and velocity. ఇక్కడ మనకి వేవ్ నేచర్ ఎలక్ట్రాన్ వేవ్ లాగా మూవ్ అయింది అనే పాయింట్స్ అనేది జస్ట్ దర్ ఇస్ నో డిస్కషన్ అబౌట్ ఇట్. కానీ అకార్డింగ్ టు de Broglie's థియరీ, అంటే నీల్స్ బోర్ థియరీ తర్వాత వచ్చిన మోడర్న్ థియరీస్ మొత్తం దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాయి? దే గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ ద మైక్రోస్కోపిక్ పార్టికల్స్. అంటే ఈ మోడర్న్ de Broglie తర్వాత వచ్చిన మొత్తం మోడర్న్ సైంటిస్ట్ మొత్తం ఎలక్ట్రాన్ లాంటి మైక్రోస్కోపిక్ పార్టికల్స్ ఎట్లా మూవ్ అవుతాయి అంటే జస్ట్ లైక్ ఏ వేవ్. నార్మల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టోన్ ఎలా మూవ్ అయింది అట్లా కాకుండా నార్మల్గా వేవ్ లాగా మూవ్ అవుతాయి. ఓకే, అకార్డింగ్ టు దీస్ థియరీస్. అంటే de Broglie theory opposes this type of movement of electrons. And de Broglie theory Bohr's theory comparison normal గా చేయలేం. de Broglie theory ప్రకారం ఎలక్ట్రాన్ వేవ్ లాగా మూవ్ అవ్వాలి. But here according to Niels Bohr there is no wave like movement, wave type of movement for electrons. కాబట్టి ఈ two theories equal అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. But de Broglie given an exception for it. de Broglie given one technique that is called agreement between de Broglie's theory and Bohr's theory. అంటే ఈ అగ్రిమెంట్ జనరల్ అగ్రిమెంట్ ఏంటిది? జస్ట్ కాంప్రమైజింగ్. ఇక్కడ టూ థియరీస్ కాంప్రమైజ్ అయితే టూ థియరీస్ కాంప్రమైజ్ అవ్వడం అంటే బోర్స్ థియరీ ఫాలో అవుతుంది, నెక్స్ట్ de Broglie థియరీ ఫాలో అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, అదే ఎలక్ట్రాన్ మూమెంట్ అకార్డింగ్ టు బోర్ ప్రకారం రివాల్వ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇలా వేవ్ లాగా మూవ్ అవుతుంది. ఇలా రెండింటిని సాటిస్ఫై చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం? ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్ అంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద అగ్రిమెంట్ అండ్ హౌ దట్ అగ్రిమెంట్ టేక్స్ ప్లేస్ వి సీ నౌ. We know the de Broglie's equation. According to de Broglie's equation, lambda is equal to h by mv. And according to Bohr's theory, that is equal to how much? The angular momentum of an electron mvr is equal to nh by 2 pi. Here this is mass, this is also mass. Okay, now ethanol starting, for example, mvr is equal to nh by దీంతో స్టార్ట్ చేసేద్దాం డైరెక్ట్ గా. సో mvr equals see here in the place of v
ఇక్కడ ఎంవి ప్లేస్ కొంచెం చేద్దాం. దీన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ జస్ట్ ఇంటర్ కన్వర్ట్ చేద్దాం. సో 2 pi r is equal to ఏమైంది, nh by mv. Just we are transferring mv. So what is mv according to this equation? So మళ్ళీ ఈ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఈ mv ప్లేస్ లో రాయొచ్చు. In the place of mv we can write h by lambda. Okay, so that is 2 pi r is equal to nh by mv. In the place of mv we can write h by lambda. H by lambda. And h get cancelled. And finally we will get 2 pi r is equal to n into this lambda. 2 pi r equal to n lambda. Okay. So again, if you start the equation from 2 pi r equal to n lambda, and if you then to start this one, mvr equal to nh by 2 pi. So this is the equation given by Bohr's theory to explain the angular momentum of electron. Angular momentum of electron ki mvr is equal to nh by 2 pi according to Niels Bohr. Now దీంట్లో ఏం అప్లై చేసినాం, de Broglie equation అప్లై చేసినాం. So we got a condition 2 pi r is equal to n lambda. ఇప్పుడు ఈ 2 pi r equal to n lambda ని సో మళ్ళీ కొద్దిగా మోడిఫై చేద్దాం. n lambda ఇప్పుడు lambda ప్లేస్ లో అకార్డింగ్ టు de Broglie ఏం రాయొచ్చు, h by mv. మళ్ళీ ఇంటర్ కన్వర్ట్ చేయండి. mvr is equal to nh by 2 pi. అంటే de Broglie ఈక్వేషన్స్ తోని మనం Bohr's theory ఈక్వేషన్ తీసుకొని మనం de Broglie ఈక్వేషన్ తీసుకురావచ్చు. ఓకే, అంటే de Broglie ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు కండిషన్ వచ్చింది. అయితే ఈ కండిషన్ తో మళ్ళీ తీసుకొచ్చిన మనం Bohr's theory ఈక్వేషన్ తీసుకొచ్చినాం. Means this 2 pi r equal to n lambda. This 2 pi r equal to n lambda is treated as an agreement between the de Broglie theory and Bohr's theory. Like 2 pi r equal to n lambda అయితే రెండు ఈక్వేషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్తే what is the exact meaning of 2 pi r equal to n lambda మనం థియరిటికల్ గా డిస్కస్ చేస్తే ఈ 2 pi r equal to n lambda లో సో వాట్ ఇస్ ద 2 pi r జనరల్ గా 2 pi r ఫార్ములా దేనికి యూజ్ చేస్తాం, circumference of a circle. Circumference of a circle కి 2 pi r యూజ్ చేస్తాం. lambda అంటే వేవ్ లెంగ్త్. ఓకే, సో according to Niels Bohr the electrons are revolving around the nucleus in a fixed circular orbit. For example, ఇది ఎంతో నెంబర్ అండి, ఈ ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్, ఇది ఒక ఆర్బిట్ అనుకుందాం. ఈ ఆర్బిట్ లో ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అవుతుంది ఒక ఫిక్స్డ్ స్పీడ్ తోని, ఫిక్స్డ్ ఎనర్జీతో మూవ్ అవుతుంది according to Niels Bohr. అయితే ఈ కండిషన్ ఫాలో అవుతే ఏంటంటే దెర్ ఇస్ అన్ అగ్రిమెంట్, అంటే ఈ కండిషన్ ఫాలో అవుతే de Broglie థియరీ సాటిస్ఫై అవుతుంది, Bohr's థియరీ సాటిస్ఫై అవుతుంది. అట్లా రెండు సాటిస్ఫై అవుతున్నాయి కాబట్టి వీఆర్ సెయింగ్ దట్ ఈస్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు de Broglie ప్రకారం ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ లైక్ పార్టికల్స్ కంపల్సరీ వేవ్ లాగా మూవ్ అవ్వాలి. సో ఈ రూల్ ఫాలో అవుతే ఎలక్ట్రాన్ వేవ్ లాగా మూవ్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ లాంబ్డా ఉంది. నెక్స్ట్ 2 pi r రికమెండ్స్ అబౌట్ సర్క్యులర్ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్. అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఇలా సర్క్యులర్ పాత్ లో మూవ్ అయింది. ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వింగ్ రౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ ఎ ఫిక్స్డ్ సర్క్యులర్ పాత్. ఒక ఫిక్స్డ్ సర్క్యులర్ పాత్ లో ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అయింది. బోర్స్ థియరీ సాటిస్ఫైడ్. నెక్స్ట్ అదే దాంట్లో ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఎట్లా మూవ్ అయింది, మళ్ళీ వేవ్ లాగా మూవ్ అయింది. సో de Broglie థియరీ కూడా సాటిస్ఫైడ్. అయితే 2 pi r equal n lambda అంటే సర్కంఫరెన్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ద n lambdas.
అంటే జనరల్ ఈ సర్క్యులర్ పాత్ సర్కంఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలంటే లాంబ్డాకి ఈక్వల్గా ఉండాలి. అంటే సర్కంఫరెన్స్ ఈక్వల్స్ ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఇది అవుట్ సైడ్ వెళ్ళిపోయేదానికి ఛాయిస్ లేదు, ఇన్సైడ్ రావడానికి ఛాయిస్ లేదు. అంటే ఇప్పుడు దీని వేవ్ లెంత్ అంటే మనం ఒక వేవ్ తీసుకుంటే దాంట్లో 2 క్రెస్ట్స్ ఆ 2 ట్రఫ్స్ డిస్టెన్స్ ఏమంటాం లాంబ్డా అంటాం. అంటే ఆ సర్కిల్లో మొత్తం ఆ వేవ్ అనేది టోటల్ ఆ సర్కిల్లోనే ఉండాలి. ఓకే, అంటే ఆ సర్కిల్లోనే మూవ్ అవ్వాలి అంటే దాని లాంబ్డాస్ ఎంత ఉండాలి, దాని సర్కంఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలంటే ఒక వేవ్తో ఈక్వల్గా ఉండాలి. ఒక లాంబ్డాతోనే అయిపోవాలి సర్కంఫరెన్స్. లేకపోతే 2 లాంబ్డాస్ ఉండాలి, 3 లాంబ్డాస్, 4 లాంబ్డాస్, 5 లాంబ్డాస్, సింపుల్గా n లాంబ్డా అని చెప్తుంది. అంటే ఈ జస్ట్ we need to understand very carefully that electrons circumference of circular orbit it must be equal to the number of lambdas. అది 1 లాంబ్డా కావచ్చు, 2 లాంబ్డా, 3 లాంబ్డా. జనరల్గా 1 లాంబ్డా వన్ వేవ్ మూవ్ అయ్యడం ఛాయిస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి n లాంబ్డా. n ఈక్వల్ ఇక్కడ we can take any positive integer. I mean, this condition implies a better agreement between the deBroglie's and Bohr's theory. Okay, అంటే 2πr సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ ఇండికేట్ చేస్తుంది, ఈ లాంబ్డా అంటే వేవ్ లెంత్ గా ఉంటుంది కాబట్టి వేవ్ లో ఉండాలని ఇండికేట్ చేస్తుంది. అంటే ఎలక్ట్రాన్ లైట్ పార్టికల్స్ వేవ్ లాగా మూవ్ అవుతున్నాయి, లాంబ్డా ఉంది కాబట్టి. 2πr అంటే సర్క్యులర్ పాత్ కూడా మూవ్ అవుతున్నాయి. అంటే హియర్ both theories are satisfied. That is called agreement between the Bohr's theory and deBroglie's theory. So they are equal to n lambda. So this condition is known as electron wave is present in phase. Electron wave is present in phase. అంటే ఎలక్ట్రాన్ వేవ్ లాగా మూవ్ అవుతుంది. అది ఎలా ఉందంటే ఇన్ ఫేజ్లో ఉందంట. ఇలా మూవ్ అయితే జస్ట్ ఒకసారి ఇలా ఆర్బిట్ తీసుకుంటే టోటల్గా మెర్జ్ అయిపోతుంది. ఓకే, అదే ఒకవేళ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ 2πr నాట్ ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా అని అనుకుందాం. 2πr నాట్ ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా అంటే దే ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ దిట్ ఈస్ నాట్ ద అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ 2 థియరీస్. సో ఈ కండిషన్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే ఎలక్ట్రాన్ వేవ్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్. అంటే పర్ఫెక్ట్ ఫేజ్లో లేదు, అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్లో ఉంది అంటాం. ఓకే, అంటే దీంట్లో ఏంటంటే ఈ వేవ్కి సంబంధించిన 2 ఎడ్జెస్ కరెక్ట్ అవ్వవు. అంటే 2πr ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా కావట్లేదు. నెక్స్ట్ వచ్చిన వేవ్ మళ్ళీ బ్యాక్ సైడ్ ఆర్బిట్లోకి ఇన్సైడ్ ఆర్బిట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అదే ఆర్బిట్లో ఉండట్లేదు. అదే ఆర్బిట్లో ఉండాలి, వేవ్ లాగా ఉండాలి అంటే 2πr ఈక్వల్ n లాంబ్డా కండిషన్ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ a better agreement between the deBroglie's theory and Bohr's theory. Okay, now we see some problem based on Bohr's theory. Okay.